नॉन स्टॅच्यूमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट चालू आहे आपला. यामध्ये आता आपण दुसरा प्रकार पाहू. नाउ विल सी द सेकंड टाइप, दॅट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस मीन्स जास्त, मेटल जास्त होऊन जाणार. सम न्यूट्रल in which the neutral atom or extra positive charge ion is present in the interstitial site. Present in the interstitial site of lattice. इंटरस्टिशियल साइट मध्ये एक न्यूट्रल ॲटम असू शकतो, और न्यूट्रल ॲटम असेल किंवा एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्ज वाला आयन असेल. आयन फॉर एक्झाम्पल इन ZnO, मागे आपण पाहिला होता NiO निकेल ऑक्साइड. आता हा आहे ZnO. ZnO मीन्स व्हॉट? झिंक ऑक्साइड. In ZnO there are the two ways this metal excess defect takes place. Metal excess defect takes place in two ways. दोन प्रकारे होतो मेटल एक्सेस डिफेक्ट. फर्स्ट वे that is the neutral atom. Neutral atom of Zn is present in the neutral atom of Zn is present now in the interstitial site. In the interstitial site of lattice. आहे कसं? ZnO now. Zn2 plus O 2 minus. Zn2 plus O 2 minus. Now it will be O 2 minus Zn2 plus 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 Zn2 plus O 2 minus O 2 minus Zn2 plus. आपण काय म्हणालो? याच्यात न्यूट्रल आयटम Zn इज प्रेझेंट. एक न्यूट्रल Zn आयटम इज प्रेझेंट असते. Zn no charge, that's why it is the neutral. Neutral atom is present in the interstitial site. This is the neutral. This is neutral Zn atom. Neutral atom or extra positive charge, two ways. It takes place in the two ways. पहिला प्रकार झाला न्यूट्रल atom of Zn is present. न्यूट्रल atom Zn चा कुठे प्रेझेंट आहे? Present in the interstitial site of lattice. This is the interstitial site. It is what? It is the interstitial site of the lattice. Neutral atom of Zn. Zn चा एक न्यूट्रल atom is present आहे. कुठे आहे? Interstitial site. Now the second way, when ZnO is heated,
heated, it decomposes to ZnO. On heating, it forms Zn2 plus. ZnO on heating, it forms Zn2 plus half O2. Half O2 means O, single Zn. 2 plus, that's why 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन आले थे. ZnO काय झाला था? Decompose. After decomposition of ZnO, we decomposed this ZnO, decomposed or heating, that is heated, it is decomposed. Okay. This excess Zn2 plus ion now. In the second case, the excess or extra positive charge. Okay, extra positive charge. This extra positive charge. Okay. This excess Zn2 plus ion is trapped now. Is trapped in the interstitial site. Trapped in the interstitial site of ZnO lattice. These electrons also, this Zn2 plus, and now these electrons also. The electrons diffused, electron diffused झाले बघा. The electrons diffused also occupy the interstitial site. Electrons सुद्धा काय occupy करतील? Interstitial site occupy करतील electrons सुद्धा. म्हणून या डिफेक्टला काय म्हणायचं? इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता पाय कसं होतं? Same diagram in this way. Just we have drawn this diagram. It is Zn2 plus. O2 minus. Zn2 plus. O2 minus. O2 minus. Zn2 plus. O2 minus. Zn2 plus. ZnO2 minus 2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus. This Zn2 plus now occupy interstitial site Zn2 plus in one of the Zn2 plus. Okay, this will be now what? It is Zn2 plus. This is what now it is? Zn2 plus. Okay, this Zn2 plus हा Zn2 plus आहे पहा. हा Zn2 plus काय occupy केला? Interstitial, that is Zn2 plus occupy interstitial site. Electron also trapped. There are the electrons. These are the electrons. जे आपण म्हटलं हे काय आहे ते electrons. Electrons also occupy. Electron. These are the electrons. Electrons सुद्धा occupy करतील. काय occupy करतील? Interstitial site. Electrons also occupy the interstitial site. Zn2 plus ने काय केले? ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाय केली. दिस इज द Zn2 plus ऑक्युपाय Zn2 plus occupy the interstitial site. So this is the second way. Second way, that is excess Zn2 plus. And in the first way, neutral atom. That's why in this defect, the neutral atom or what? Extra positive charge. Neutral atom or extra positive charge present in the interstitial site. That's why it is called as. Therefore, the composition of Zn becomes Zn1 plus X and O 1.0. This will be the composition. The composition. It is the composition. Means ZnO होता पहिला.
ZnO मध्ये काय होता, इट इज 1:1, बट हेअर 1 plus x, it is 1 plus x is to what, 1. Zn and O, the ratio of Zn and O, the ratio of Zn and O is 1:1. Here is the Zn1 plus x and O 1.0. This is the difference. Okay.